Selama 2 tahun mereka pulang pergi antara Amerika dan Yerusalem mencari uang supaya mereka dapat kembali meneruskan pencarian itu. Pada bulan Desember 1981, mereka melanjutkan pekerjaan mereka di dalam sistem gua yang mereka temukan. Namun akhirnya mereka bertiga sakit. Kedua putra Ron kembali ke Amerika dan Ron harus mencari bantuan dari orang lain untuk melanjutkan. Dia tidak akan menyerah dan merasa Tuhan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menemukan tabut pada kunjungan itu. Tetapi sekarang dia telah menggunakan seluruh uangnya. Dia sedang sakit dan pekerjaannya sangat sulit dan melelahkan. Seorang dari penduduk setempat yang membantu Ron bisa menembus celah-celah sempit yang dimana Ron sendiri tidak bisa. Dan sementara melihat-lihat sekelilingnya, Ron menemukan lorong mirip seperti cerobong dan sebuah terowongan kecil di mana Ron harus menghembuskan nafasnya dan memaksakan dirinya untuk masuk. Kemudian dia melihat sebuah stalaktit yang panjangnya sekitar 40 cm di depan dinding tebing. Di belakangnya ada lubang kecil dan Ron berusaha untuk mengintip tetapi tidak berhasil. Kemudian dia memperbesar sedikit dan bisa melihat ada gua di dalamnya, tetapi tidak kelihatan begitu menjanjikan dan tampak seperti gua yang penuh dengan batu-batu. Ron sudah bertekad untuk mencari terus. Dia memperbesar lubang itu sehingga cukup untuk penolongnya masuk. Tetapi tiba-tiba si penolong itu keluar dengan ekspresi ketakutan dan berteriak, "Ada apa itu? Ada apa itu? Saya tidak akan kembali ke situ." Kemudian dia keluar dari gua secepat mungkin. Saat itu Ron menyadari pasti ada sesuatu di situ. Kemudian dia memperbesar lubang itu supaya dia dapat masuk. Hari itu adalah tanggal 6 Januari 1982. Ada kira-kira 45 cm jarak antara batu-batu itu ke dinding langit-langit. Ron menyorotkan lampu senternya di antara batu-batuan itu dan melihat sesuatu di bawahnya, beberapa balok kayu yang sudah membusuk dan di bawahnya ada kulit binatang yang sudah kering dan berubah menjadi bubuk pada saat disentuhnya. Kemudian dia melihat suatu benda yang memantulkan sinar lampunya mengkilap keemasan. Dia berpikir mungkin itu adalah tabut perjanjian itu, tetapi pada saat menyingkirkan kulit binatang itu, dia melihat meja dari emas yang begitu indah, dikelilingi oleh bingkai di sisi-sisinya, dengan pola seperti lonceng dan buah delima. Ron merasa yakin bahwa itu pasti berasal dari bait Allah yang pertama yang hilang dan bisa jadi adalah meja roti sajian yang asli. Kemudian dia menyelidiki ruangan itu dengan teliti dan memperhatikan sekeliling ruangan itu. Dia menggunakan lampu senternya dan melihat sebuah celah di langit-langit. Dengan memanjat di batu-batuan belakang ruangan itu, dia melihat sebuah peti batu tepat di bawah celah retakan. Peti itu mempunyai tutup yang terbelah dua, dan belahan yang lebih kecil bergeser ke samping sehingga membuat celah di dalam peti batu itu. Sayangnya tutup itu terlalu dekat ke langit-langit sehingga dia tidak dapat melihat ke dalam peti itu. Ada bercak hitam di celah retakan langit-langit di atas peti itu, dan juga ada bercak di pinggiran tutup peti yang terbuka. Celah retakan di langit-langit persis di atas celah bukaan tutup peti batu itu, di mana bercak hitam jatuh dan masuk ke dalam peti batu itu. Pada saat itulah seingat Ron menyadari apa yang terjadi di ruangan itu membuat dia jatuh pingsan.
Pada saat Ron menyadari bahwa celah di langit-langit adalah ujung celah yang berasal dari lubang salib yang ditemukan di dataran beberapa meter di atasnya, dan bercak hitam adalah darah yang telah mengalir melalui celah retakan itu ke dalam kotak batu, dia tahu bahwa tabut perjanjian itu ada dalam peti itu. Tetapi yang paling menakjubkan adalah darah Kristus jatuh menetes di atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu. Ron pingsan selama kurang lebih 40 menit, kemudian dia kembali ke gua dan berhasil memastikan bahwa itu benar-benar tabut perjanjian. Lalu dia memberitahu pemerintah Israel tentang penemuan itu, tapi Ron diminta untuk merahasiakannya. Ron merasa tidak bisa tinggal diam begitu lama. Ron mengunjungi ruangan itu beberapa kali dan melaporkan ada beberapa perabot yang lain selain tabut perjanjian dalam peti batu itu, yaitu kaki Dian yang bercabang 7, pelitanya dari bait suci yang pertama, mezbah pembakaran ukupan dari emas, meja roti sajian, pedupaan emas, efod, topi imam dengan delima gading di ujungnya, timbangan uang dari kuningan, minyak lampu, sebuah cincin kuningan, dan pedang yang sangat besar. Di belakang tabut itu ada ruang kecil dan di situ ditemukan kitab hukum yang diduga ditulis oleh Musa menurut sepengetahuan Ron. Kitab Kejadian tidak ada di situ. Dia merasa terkesan dengan gulungan kitab dari kulit binatang yang masih dalam keadaan sempurna. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, bagaimana tabut itu dapat masuk ke ruangan itu? Tidak mungkin melalui jalan di mana dia masuk, karena dia harus menembus melalui batu-batuan. Dengan memindahkan banyak batu-batuan itu, dia menemukan jalan masuk yang lebih besar menuju ke Gua Zedekia di tepi jalan di mana gambar kerub telah ditemukan. Di terowongan itu dipenuhi dengan banyak batu-batu besar, dan Ron tidak tahu bagaimana mengeluarkannya melalui jalan dari tempat dia masuk. Ron mencari sebuah laboratorium di Israel untuk menganalisa darah yang dia temukan di celah retakan itu dan di atas tutup pendamaian. Hasilnya sangat mengejutkan mereka. First of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only.
You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this? I said, it's the blood of your Messiah. Ketika darah menetes di atas tutup pendamaian itu, terbukti bahwa karena dosa terhadap hukum Allah, inilah Kristus menanggung hukuman itu. Dosa-dosa kita merupakan pemberontakan terhadap hukum Allah, bukan terhadap hukum manusia atau hukum agama lain. Terhadap hukum Allah inilah kita perlu bertobat. Di mana kita telah memberontak, bahkan Allah Bapa telah mengirimkan putranya untuk mati menggantikan kita. Ron ingin segera memperlihatkan semua penemuannya ini kepada dunia, tetapi Tuhan menghentikan usahanya itu. Pada kunjungannya yang keempat, Ron mendapati ruangan itu sudah dibersihkan dan perabot-perabotnya sudah disusun menurut aturannya. Pada saat itu tiba-tiba Ron merasakan kehadiran malaikat di ruangan itu dan melihat 4 malaikat, 2 berdiri di satu sisi tabut dan 2 di sisi lainnya. Mereka memberitahu Ron bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga tabut itu, dan kemudian mereka meminta Ron untuk menaruh kameranya pada tripod dan membuat video. Malaikat-malaikat itu mengangkat tutup pendamaian tabut dan meminta Ron untuk mengeluarkan 10 perintah Allah yang tertulis di 2 loh batu. Kemudian Ron memegang 2 loh batu itu dan mengarahkannya ke kamera. Mereka kemudian memberitahu Ron kapan Tuhan berencana untuk menunjukkan kepada dunia, yaitu pada waktu yang ditentukan Allah, pada saat hukum nasional hari Minggu diberlakukan. Segera setelah itu, kedua loh batu itu akan diperlihatkan kepada dunia. Ron langsung mengetahui apa maksud malaikat itu karena dia telah mempelajari topik itu sebelumnya. Malaikat itu berbicara mengenai pemberlakuan tanda binatang yang dinyatakan dalam kitab Wahyu 13 dan 14 sebagai penipuan dan ujian yang terakhir yang akan datang. Di dunia ini sebelum kedatangan Kristus yang kedua, hukum Allah itu dan darah Kristus adalah suatu kesaksian yang menentang versi 10 hukum yang dibuat manusia yang akan dipaksakan kepada semua orang di dunia ini, dan juga akan melawan ajaran-ajaran yang salah mengenai keselamatan yang telah dikotbahkan kepada banyak orang oleh pemimpin-pemimpin agama. Ron meninggal dunia tahun 1999 tanpa melihat peristiwa itu digenapi, tetapi dia tahu bukti-bukti dari peristiwa itu yang telah dimasukkan ke dalam videotape, dan dia menggunakan sisa waktunya di tahun dan bulan-bulan terakhir untuk memberitakan kasih Kristus dan pengorbanannya bagi kita semua. Kemudian dia memperingatkan orang-orang akan kedatangan hukum tanda binatang itu. Mohon dengarkan pesan dari peringatan dari Ron yang penting ini. Well, this set of laws is the one that God's subjects have to keep. It's under His throne in heaven and on earth, because Moses was told to make his dwelling place, God's earthly dwelling place, after the manner shown him in the mountain, or the pattern shown him in the mountain. And so anyway, this mercy seat was the earthly throne of God, and it still is. And the Shekinah glory dwelt there for hundreds and hundreds of years, until the Jews became so rebellious and paganistic that God decided He wouldn't dwell among them anymore. We may take a look at that in a little bit. But anyway, that is what the mercy seat is all about. There's one statement in Scripture, and that's in 2 Thessalonians. All right, I think it's around the 2nd chapter. It talks about the man of sin. It says he was set in the temple of God
God showing himself that he is God. Now, to look at it quickly, it would imply that in order for him to set in the temple of God, that there'll have to be one built, because there's no one there now. On the planet Earth, at this point in time, there is an individual who him and his ancestors, in his position, changed the law of God. They eliminated the second commandment, which says, "Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything in heaven above, earth beneath. Thou shalt not bow down to them, nor serve them." That kind of interfered with the way they wanted to do things, so they eliminated that. They divided number 10 into 2, so the number would still be 10. Yes, the tables of stone were found in the Ark of the Covenant. I personally removed them with the assistance of 4 angels who lived in the mercy seat, which I would estimate weighs about 900 pounds of solid gold. And one of these angels told me to take the tables of stone out there. He said God wants everyone to see those. And so I took them out, backed up, stood there, frozen in place, and I just can't describe my physical state or mental state or anything else. If I didn't have some physical evidence to prove it happened, I think I had a dream or something. But anyway, they are now available to be shown, but we won't say. Actually, they're on a stone ledge right in the same chamber. That's where the angel put them after I handed them to him. I didn't know what to do with them. And I was told that these are to be presented with the blood evidence when the mark of the beast law is passed or enforced. Now, I know everybody wonders about what it is, the mark of the beast. You've heard all kinds of rumors, stories, and all of this. I'll tell you quick and simple. If you keep the 10 commandments that God wrote upon those tables of stone, and about which he says in Psalms 89:34, those of you that are writing down text, you'll want this one. Psalms 89:34. He says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips." He spoke the 10 commandments from the mountaintop. He wrote them in stone, and he says, nothing will change, right? If you keep that law, you will receive the seal of God. Soon there will be a set of man-made laws, best intentions, surrounded by a barrage of salubrious soliloquies and sepulchral solicitudes. That's all kinds of stories and all of this, instigated by the devil to make you think that this is the best thing that ever happened to the human race and that you could just want to go along with us voluntarily. These man-made laws will require that you break God's 10 commandments. Christ said of the Pharisees, "For it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." If you keep those man-made laws and break God's 10 commandments, you will receive the mark of the beast. Nobody has the mark of the beast at this point in time. You can only get it after that those laws are enforced. Now, is that hard? When a bunch of man-made laws are passed and enforced that require you to break God's 10 commandments, the penalty for not keeping those laws is that you cannot buy or sell. That is the mark of the beast. We will say, friends, keep this law and you receive the seal of God. Keep the laws that man has made that force us to break God's law, and we have the mark of the beast.
It may sound a little simple. I know there's people that say it's a computer chip and all kinds of stories. It is keeping the laws of man instead of the laws of God. As Christ said to his disciples when speaking of the Jewish leaders in his day, he said, "For it is in vain that they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." God did not accept Abel's or Cain's offering of fruit and vegetables. He will not accept any substitute for our loyalty to him, but keeping his 10 Commandments. And there will come a time, folks, when if you do that, you will not be able to buy or sell. Now in Psalms 89:34, he says, "My covenant will I not break, nor alter the thing that has gone out of my lips." Okay? That means that the 10 Commandments, which is the covenant, he won't change that. He spoke it from the mountaintop, and it's recorded in the 20th chapter of Exodus. He won't change that. When I saw the tables of stone and saw what they said exactly the same thing that the original Hebrew text says in the book of Exodus. Exactly. All right? And that will not change. Now, the Bible warns us that Satan will come with signs and lying wonders. All right? How can we tell what is a miracle by Satan? Because he's a supernatural being. All of the fallen angels are supernatural beings. They can do things that are miraculous from our point of view. How can we tell what's of God and what's not? If they say God's 10 Commandments are binding, to break those is to sin, then they're of God. If they say anything other than that, they are not God, and we have no business listening to them, regardless of what kind of miracles they are performing. The tables of stone will be on display after the national Sunday law is enforced. That is the exact words of the angel, as I recall.